टीनेजर्स प्रेयरच्या दुसऱ्या सेशनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. या कवितेच्या पहिल्या सेशनच्या व्हिडिओमध्ये मी वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीज डिस्कस केल्या. त्या लेंदी पद्धतीने मी डिस्कस केलेल्या आहेत. दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये मी तुम्हाला ॲपॉस्ट्रोफी हा फिगर ऑफ स्पीच समजावून सांगितला. त्याबरोबरच ॲपॉस्ट्रोफी हे एक पंक्च्युएशन मार्क आहे, त्या संदर्भात सुद्धा मी काही माहिती तुम्हाला दिलेली आहे, जी माहिती उपयुक्त आहे. In this session, I am going to discuss the poem. We'll discuss the poem stanza by stanza. We will note down margin words as well as we will write the answers of margin questions. So let's begin the next session of Teenagers Prayer. What is the meaning of teenager? It means a person who is 13 to 19 years of age. विद्यार्थी मित्र हो, तुम्ही या वयोगटातील आहात. म्हणजे ही प्रार्थना तुमची प्रार्थना आहे. कवी जी काय प्रार्थना करत आहे ती प्रार्थना तुमची आहे. Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. पहिल्या कडव्यात कवी असं म्हणतोय की प्रत्येक नवीन दिवस नवीन सुरुवात घेऊन येतोय, आणि ती नवीन सुरुवात असल्यामुळं मला काही निर्णय घ्यावेच लागतायत. ते निर्णय तो स्वतःच घेणार आहे, त्यासाठी तो कुणाची मदत घेणार नाही. त्याच्यासमोर बरेचसेच ऑप्शन्स आहेत. In the beginning, the poet is saying that new day is bringing new beginning, and the poet has to make decisions, and he is going to take decision himself. He will be responsible solely for the decision. There are different options in front of him. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. कवी असं म्हणतोय की माझ्या समोर वेगवेगळे पर्याय आहेत. रोड म्हणजे काय, तर पर्याय आहेत, वेगवेगळे मार्ग आहेत. काही मार्ग कवीला यशाकडे घेऊन जातील, तर काही मार्ग कवीला दुःखाकडं सुद्धा घेऊन जातील. तर काही मार्ग कवीला अपयशाकडे घेऊन जातील. The poet is saying that there are different roads laying before him, and he can choose the road of life that leads to great success, or he can travel down the path of evil, which will create distress. Please note down the margin word. It is darkened. It is acting as adjective. Here it refers to evil. Darkened road means evil road. Next word is distress. It is noun. It means great worry and strain. Question number 1. What is the age group of the speaker in the poem? By observing this slide carefully, you will find answer of this margin question. Second question is, what decision does the speaker have to take? The answer of the second question is in first stanza. The speaker has to decide which option to choose. This is the answer of the second question. Third question, what does each new day fetch? Fetch means bring. Each new day fetches new beginnings. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Now in this stanza, the poet is requesting God to open his eyes. The poet wants to see everything clearly, and he requires help from God to stand for what is right. The poet wants to take side of right things, and
He again requests God to produce best in him. Bring out means to produce. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. In this stanza, the poet wants strength from God. Why does the poet want strength? Because some temptations are going to come in his ways, and he wants to say no to those temptations. So he's requesting for that strength, and the poet wants to keep his body clean and fit for the challenges of life. Here, temptation is a noun. It means a strong wish to do something bad or wrong. Question number 4. How should one react to temptation? In the fourth stanza, we get answer of this question. One should react to temptation by saying no. One should reject temptation. Fifth question. In what condition does the poet wish to maintain his body? The poet wants his body clean as well as fit. Please note down the rhyming words of all stanzas. Last stanza. When my teenagers are over, I know that I'll see that life is lived its very best with you walking next to me. Now, in this ending stanza, the poet is saying that when his teenage years are over, when the poet will become more than 19 years old, at that time, when he will take a review of his life, he wants to see that he lived his life very best, and he was accompanied by God. Under the guidance of God, he lived his teenage life. शेवटच्या कडव्यात कवी असं म्हणतोय की ज्यावेळेस माझं हे कुमार वय संपेल त्यावेळेस त्याला असं दिसावं, त्याला असं पाहता यावं की त्याचं कुमार वय अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं व्यतीत केलेलं आहे आणि देवाच्या मार्गदर्शनाखाली त्यानं हे आयुष्य व्यतीत केलेलं आहे. Question 6. Whose company does the poet wish for in the walk of life? The poet wishes for God's company in the walk of life. Let's discuss poetic devices used in this poem. Poetic devices are important for appreciation of the poem. We will find out how to find out rhyme scheme. आता आपण ह्या कवितेत आलेल्या पोएटिक डिव्हाइसेस बद्दल चर्चा करू. कवितेच्या अप्रिशिएशनच्या दृष्टीने पोएटिक डिव्हाइसेसची चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामध्ये आपण फिगर ऑफ स्पीच आणि दुसरेच राईम स्कीम कशी शोधायची हे पाहणार आहोत. फर्स्ट स्टांजाचे रायमिंग वर्ड्स मी इथे लिहिलेले आहेत. बिगिनिंग्स, मेक, चूज आणि टेक हे ते वर्ड्स आहेत. बिगिनिंग्सला मी ए लेटर दिलेले आहे. तो मेकशी राईम होत नाही म्हणून मी मेकला बी लेटर दिलेलं आहे. तिसरा शब्द आहे चूज, तो सुद्धा वरील दोन शब्दांशी रायमिंग होत नाही म्हणून त्याला मी सी हे लेटर दिलेलं आहे. आणि जो चौथा शब्द आहे तो मेकशी रायम होतोय, मेक आणि टेक, म्हणून मी टेकला बी हे लेटर दिलेलं आहे. तर ह्या कडव्याची रायम स्कीम झाली ए बी सी बी. आता दुसऱ्या स्टांजाची आपण रायम स्कीम पाहिलीत. प्रथम आपण रायमिंग वर्ड्स नोंदवून घेतलेले आहेत. मी त्याला रायम स्कीम दिलेली आहे. ही रायम स्कीम पहिल्याच कडव्यासारखी आहे. म्हणजे काय म्हणता येईल की ह्या कवितेची रायम स्कीम ए बी सी बी आहे. पुढचं सुद्धा कडवं आपण चेक केलं तर आपल्याला अशीच रायम स्कीम नक्कीच आढळेल. आता ह्या कडव्यात आलेले फिगर ऑफ स्पीच. आता ह्या दोन कडव्यात कुठले फिगर ऑफ स्पीच आलेले ते पाहूयात. डिसिजन्स आय मस्ट मेक. इथं इन्व्हर्जन वापरलेलं आहे. इन्व्हर्जन मध्ये शब्दांची रचनेची अदलाबदल केलेली असते.
हे वाक्य सरळ कसं होतं, आय मस्ट मेक डिसिजन, म्हणजे शब्दरचनेत बदल केलेला आहे. दुसरं वाक्य, और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड. ह्या ओळीत डाऊन आणि डार्कन ह्या दोन शब्दांचा आपण विचार केला तर डाऊन मध्ये ड आणि डार्कन मध्ये ड हे दोन कॉन्सोनंट रिपीट झालेले आहेत. ज्यावेळेस कॉन्सोनंट रिपीट होतात त्यावेळेस तिथं ॲलिट्रेशन हा अलंकार होतो. तिसरी ओळ आहे, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ. इथं मेटॅफर वापरलेला आहे. आता पुढच्या कडव्यातील काही आपण फिगर ऑफ स्पीच पाहूयात. प्लीज ओपन अप माय आईज. प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड. इथं कवी डायरेक्टली देवाशी बोलतं, म्हणजे इथं अपॉस्ट्रॉफी अलंकार होतो. The poet is talking with the God which is not present in front of him. That means here it is apostrophe figure of speech. And the next line, and fit for life each day. Fit आणि for हे दोन शब्दांचा विचार केला तर फ हा साऊंड रिपीट झालेला आहे, म्हणून इथं ॲलिट्रेशन अलंकार होतं. विद्यार्थी मित्र हो, मला आशा आहे की तुम्हाला माझं स्पष्टीकरण समजलं असेल. तर मित्र हो, मला आशा आहे की तुम्हाला हे माझं स्पष्टीकरण समजलं असेल. माझी तुम्हाला अशी विनंती राहील, जर माझे व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असतील तर तुम्ही प्लीज माझा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि माझ्या व्हिडिओजला लाईक करा. मित्र हो, भेटूयात आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, ज्या व्हिडिओमध्ये 1.2 अन एन्काउंटर ऑफ स्पेशल काइंड याची मी चर्चा करणार आहे. ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला त्या व्हिडिओची लिंक सुद्धा मिळू शकेल. तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब केला असेल तर उत्तमच. धन्यवाद.